Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth. Okay. Fernan, indeed. He told me his horrific story in an attempt to convince me to side with him. Fernan had pursued his secret goals from the very beginning of the expedition. He cunningly disguised his intentions, helped the team, and even saved Ponce de Leon from death. But when the commander unraveled the ancient map, Fernan had to unmask himself. He attacked Ponce and the scientist, took the map, and left them to die in the underwater temple. Fernan convinced the San Cristobal crew that the commander and the scientist had died in the traps of the temple. He was able to become the captain of the ship in this way. With the ship under his control, he dealt with everyone who could find the fountain one by one. All these people died at the hands of a fanatic. He was driven by the belief that the secret of the Fountain of Youth would spell disaster for all humanity. Fernan thought that the fountain would destroy Europe the same way it had destroyed the ancient civilization on these islands. Therefore, he swore that no living soul would get their hands on this demonic artifact. He thought he was doing it for the greater good, and that God was helping him, until the engineer managed to injure him in a fight. Fernan had to break his vow and use the ancient map to sail to Bimini through the sea gate. With the help of the map, he mastered the secrets of the temple and healed his fatal wound at the fountain. Here is where we met. He thought he could convince me to take his side and help him kill everyone who knew about the fountain. Ich muss sie kaputt. Oh.
Das schmeißt ja auch noch Bomben. Aber wie soll ich denn hier gegen die ankommen? Aua. Aber hey. Oh, jetzt hab ich wohl einen Brunnen gefunden. I cannot believe that I have reached my goal. The fountain of youth is in front of me. One sip from the fountain was enough for my memory to return. Now I remember everything. I am Captain Juan Ponce de Leon. All this time, I have been following my own footsteps. When I discovered the way to Bimini at the underwater temple, the stealthy killer attacked us and took the map. I was badly wounded. Despite the wound, I managed to escape. I jumped into the water, fleeing from the killer. I lost consciousness in the water, and the currents carried me back to the island of hope. The blow to my head was very significant,
I woke up not knowing who I was. When I woke up on the island of hope, I stumbled upon my own footsteps and followed them. I did not remember that I had already been in these places. Ich kann nur trinken, ich kann es gar nicht nehmen. Okay, es verdunstet nicht. Also man kann immer wieder hier trinken. So, da ist mein Wagen. Hier liegt der Typ. Was hat denn der verloren? Fernans Beichte. Ach, auch noch eine Beichte. Meine Kraft verlässt mich. Es scheint, als würde ich beim Versuch, den Brunnen zu erreichen, sterben. Wenn Gott sich entschlossen hat, mich in die Hölle zu schicken, muss er jemand anderen finden, der mein Kreuz trägt. Für diese Person schreibe ich diese Notiz, während das Leben mir entrinnt. Im Namen der heiligen Mutter schwöre ich, dass all meine bösen Taten für das Wohle der Menschheit begangen wurden. Ich wollte die alte Welt vor der Katastrophe bewahren, die dieser Brunnen herbeiführen könnte. Die Aufzeichnungen der ausgestorbenen Zivilisationen, die ich hier gefunden habe, zeigten mir eine schreckliche Wahrheit. Dieser Brunnen kann die Menschheit sowohl heilen als auch zerstören. Ich habe es geschafft, alle, die von dem Standort des Brunnens wussten, in den Himmel zu senden. Nur unser Ingenieur Caspar hat es geschafft, mich zu verletzen. Seine Hand muss von Gott selbst geführt worden sein, denn auf der Welt gibt es keinen Platz für einen kaltblütigen Mörder wie mich. Ich hoffe, niemand wird je meine Leiche und diese Notiz hier finden. Aber wenn du dies liest, musst du meine Arbeit fortsetzen und das Geheimnis des Brunnens bewahren. Trage dieses Wissen ins Grab für das Wohl der Menschheit. Erster Offizier Fernan. Was haben wir jetzt hier? Da gibt es noch einen Ausgang, okay. Lied eines Einsiedlers. Ich bin Abenteuer von den Vögeln, der letzte der großen vier. Einst ein großer Weiser, bin ich jetzt ein Einsiedler. Ich bezeugte den Aufstieg und den Fall meines Volkes, und ich warne diejenigen, die dies lesen. Seid weise und bedacht. Der Jungbrunnen ist ein großartiges Gut, aber fürchtet diejenigen, die dieses Gut im Überfluss genießen. Eine Medizin, die ohne Hemmungen genossen wird, wird zu einem tödlichen Gift. Genauso wie ein Gut, mit dem Kleinmütige gesegnet werden, Stolz statt Dankbarkeit hervorbringt. Seid deshalb vorsichtig in eurem Wunsch, den Menschen Gutes zukommen zu lassen, und wiederholt nicht den Fehler, den mein Volk beging. Aha. Was haben wir jetzt hier noch? Das ist die Beichte gewesen. Achso.
Oh, ich habe 7. Ähm. So, da haben wir das jetzt auch mal noch vergeben. Gürteltierpanzermörser, okay. Ich muss mal mein Wägelchen noch holen. Ach, das bestimmt war ja auch in meiner Flasche. Oh, wie steht denn der hier da? Weil in meiner Flasche noch was drin ist. Oh, ich müsste mal was essen. Boah. Hier irgendwas? Ne. This expedition cost many lives, but we found what we were looking for. Still, Fernan's last words kept spinning in my head, causing doubt and concern for the fate of Europe and the world. A man without a dream is not a man. But what if that dream can destroy the whole world, and the dreamer himself? The gift of immortality has already destroyed this advanced and prosperous ancient civilization. Can Europe bear the burden of this gift? According to historical records, in July 1521, Juan Ponce de Leon was wounded by a poisoned arrow during the conquest of Florida. As he was dying, he spoke of the mysterious island of Bimini and asked his crew to take him there as soon as possible. He died shortly after that. The mystery of the Fountain of Youth still remains unsolved.